Sir. Yes, sir. So aggregate function basically which is used to implement calculation based upon a particular column, and these function returns only one single value. So the column may be there in that, but we can generate a new name and we can fetch the value from existing column. అంటే ఒక టేబుల్లో ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకున్నప్పుడు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఒక పర్టికులర్ కాలంలో బోల్డ్ అనే వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ కాలంకి మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసి యూనిక్ వాల్యూ అంటే సింగిల్ వాల్యూ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ విల్ సీ హియర్. సింపుల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ సమ్ which is used to find total value of a particular column. As we know, sum means addition of multiple values, right? So here there will be a function which it will help you to sum all the existing values. So when that sum will be calculated, so if the values are there like integers or float, then only that sum will be applicable. This aggregate function will help you to sum the values, integer values, numerical values, float values. Okay, that's called like point values. Float means the decimal point value, 10.5, 20.5, 20,000.50, like that. If the values are there means we can sum, we can apply sum for that. So thousands of records are there, 1,000 employees are there. I want to know the total employee salary. I want to know the sum of all the salary. So like how much the company is paying. So to know that, we can use this sum function, right? Sum of fees. Select sum of fees from student table. Here I just given a student table. From where? Okay, and what is the column I am selecting? Fees. You can give salary there, or you can give school fee, college fee, bus fee, transportation fee, uh, hotel fee, whatever thing. You can give a particular column there based on the table. Some function will help a lot to total the value. Next, we'll see calculate. So to calculate total fee by all the students, so we can have this by using as. See, this is a one another method, the same concept, but we can get this clear information. See, fees means I don't know. Fees means what? So we need a clarity. We need to give a clarity to that. So to the user, that select a sum of fees as total fees paid from a student. See, ఇక్కడ యాజ్ టోటల్ ఫీజు పెయిడ్ అంటే అలియాస్ లాంటిది అనుకోండి. సో ఫీజ్ అన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా టోటల్ ఫీజ్ అనే పెయిడ్ అనే పర్టికులర్ కాలంకి డిస్ప్లే అవుతుంది. జస్ట్ డిస్ప్లే పార్ట్ మాత్రమే సెలక్షన్లో. విల్ సీ ప్రాక్టికల్లీ, డోంట్ వరీ. యాజ్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్ టు గివ్ యూ క్లారిటీ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ కాలం బై అవర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఓకే, నా యావరేజ్ చూద్దామండి. సెకండ్ వన్, యావరేజ్ ఫంక్షన్. యూజ్ టు ఫైండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ కాలం. యాజ్ వీ నో హౌ టు ఫైండ్ యావరేజ్. So here also the same logic it will apply. Average for a particular fee we can get, average for a particular marks we can get, right? If student has some like five students are there with different subjects, if they want to find average, then we can apply average function there. Select average of fees or select average of marks from student table. So here only a particular function will be changed, but remaining everything is common. Please understand. Okay, next one we'll see same like as average fees, student average fees. You can also give like that. Next one we'll see max. Third one, max, maximum. If you want to find a maximum value of a particular column, we can use this maximum. So max function will help a lot to find the highest value, maximum value. Okay, now when it will be applicable, I want to know whose salary is high. So in an organization, I don't know that whose salary is very high. I want to know the name of a particular person. So at that time, you can use this one. So select max of fees. So you will get the details of just max fees, highest fees only. Okay, you will get highest salary. We can apply. We can get the highest salary details. That's all. It won't give name. It won't give all the details. Just it will give you fees. That's all. It will give you highest fees. Okay. Now we'll see here. We'll combine. We'll see minimum. Fourth one. We'll see minimum. Third one, what is the third one? Maximum, max. Fourth one, what? Minimum, min, M-I-N, minimum. So to find a smallest value or a minimum value of a particular column, in fees maybe a 10,000 or 5,000, 5,000, 10,000, 5,000. 10,000 is the highest maximum.
and 5,000 is the lowest, so minimum. So minimum fee means 5,000 will come like that. Okay, minimum అనేది అలా. Next we'll see by combining both how we can write. Finding a maximum and minimum fees, how to get the values. See here, select max of fees as max fees, comma min of fees as minimum fees from student. మీరు కంబైన్డ్గా రాస్తే ఏమవుతుందంటే టేబుల్లో 2 కాలమ్స్గా క్రియేట్ అయ్యి హైయెస్ట్ అంటే మినిమమ్ మ్యాక్సిమం రెండు ఒక దగ్గరనే చూపించేస్తుంది. మళ్ళీ సపరేట్ మనం క్వరీ వేయాల్సిన పని లేదు. దిస్ ఈస్ వాట్ we can find maximum and minimum value by combining that two functions. Okay, now another two is there. One is count of, another one is count of star. కౌంట్ కి కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ కి వేరియేషన్ ఉంది, రైట్? కౌంట్ ఆఫ్ అంటే ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ కాలం. ఆ కాలం కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే కౌంట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. సో హియర్ వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ వాల్యూ దేర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు నో కౌంట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆర్ దేర్. వీ కెన్ యూజ్ count function. We'll see a command, don't worry. Then we'll see count star. What count star will do? It will give you a total number of records including the null value. So null values తో కూడా కౌంట్ చేసి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఏమో డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్స్ ద కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్. ఓకే, నౌ యూ సీ హియర్, సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ యాజ్ టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఒకవేళ స్టూడెంట్ టేబుల్లో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నా, అంటే నల్ అంటే ఏంటి? మనం నల్ అనేది నిన్న చూసాం టేబుల్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్కి నల్ అని మెన్షన్ అయిపోయింది, అంటే వాల్యూస్ మనం ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే, సో అలాంటి కేసు అప్పుడు దాంతో పాటు కౌంట్ చేసి చెప్పేస్తుంది ఇంత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అ టేబుల్. సో విచ్ వన్ విల్ యూస్? బేసికలీ count off will use. Okay, count star to just to know that how many records are there, but count off will give you without, that means it will remove the null value, it will give you the data value. Data ఉన్నది మాత్రమే just display చేస్తుంది, null value చూపించదు. That is a count. Okay, now these are what? These are different aggregate functions. We'll practice that one now itself without taking so much of time. Now I want to do sum on that. You can also do parallelly with me. Okay, let me take okay, now we'll go with what is the table it is there, I don't know. Let me go with here, show databases. మనం MySQL కమాండ్ లైన్ క్లయింట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగిస్తున్నాం. MySQL కమ్యూనిటీ సర్వర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని MySQL కమాండ్ లైన్ క్లయింట్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం. దాని ద్వారా మనం ఒక డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, టేబుల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే SQL కమాండ్స్ అన్నీ కూడా మనం కమాండ్ లైన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ యొక్క బ్లాక్ కలర్ స్క్రీన్. ఓకే, నౌ విల్ సీ దట్. Now I want to do some. For that I don't know which database I just connected. I think Amazon only. Okay, now show tables. I want to see all the tables, so we'll use here show tables. Show tables command em cheptadi, it will display all the tables. Now let me go with the student data. Select star from student underscore data. Okay, I got some values, whatever the values it is there, let it be. Okay, now I want to calculate, like I want to calculate sum of a particular values. Let me go. Now I'm expecting participant to tell, I'll pose one question now, anybody can answer. I want to update the value of Sarah. Sarah has the value of null. I want to change the fees to 5,000. How to update the particular Sarah value? Anybody can respond by using update. Tell me. Update table name. Update Table name. Set Sarah. Wait, ma'am. We'll go with that. Update table name student underscore data. Set Sarah. No. P. Very good. So fees equal to some value. Fees is equals to some 5,000 value. 5,000. Where name equal to Sarah.
where first name Name is equal to Sarah. equal to Sarah. Very good. First name is equal to Sarah. Very good, madam. That is executed. Very nice. Now let me go with here. Select a star from student underscore data. Oh, very nice. That is updated. Let me go with the same like for Arun and Arun. Two Aruns are there, and how to set them? Any idea? I have a solution, but I'm expecting answer from you. Arun, two Aruns are there. If I take first name and the last name, then both values will get 10,000 rupees. But I want to give Arun Karin, one Arun Karin with 10,000 and another one 20,000 like that. We need to take unique column, unique row, unique record. Student ID. Super, sir. Student ID. Now let me go with that only. Then update student data. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందో లేదా లాస్ట్ 2 రికార్డ్స్ చూసుకున్నట్లయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేమ్కి తీసుకున్న సారా అయితే ఒక సారా అనే ఉంది కాబట్టి సరిపోద్ది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి. అరుణ్ అని ఉంది, కరీన్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూస్తుంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా సేమ్గా ఉంది, జెండర్ సేమ్గా ఉంది, మేజర్ స్ట్రీమ్స్ మారింది, మిగతావన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం స్టూడెంట్ ఐడి కామన్గా ఉంది. ఈ రెండుటి యూనిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయడానికి. ఓకే, నా అప్డేట్ సెట్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ టేబుల్ సెట్ ఫీజ్. లెట్ మీ గో విత్ 10,000, 10,540 and where let me take here student ID equal to some number, the number I given 101. It's executed like the same ID 102. Let me go with here some values I just given. Enter. Yes. Now let me check. Yeah, everything is updated now. Now I want to apply aggregate function for fee. నేను ఇప్పుడు ఫీకి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా, ఫీ అనే కాలంకి. ఇప్పుడు టోటల్ నా 4 స్టూడెంట్స్ ఏమో జాయిన్ అయ్యారు కాలేజ్లో. నేను కొత్త కాలేజ్ పెట్టానండి, 4 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారు. మరి టోటల్ ఫీజు ఎంతో నేను కనుక్కోవాలి. అలాంటి కేసు అప్పుడు మనం ఇలా ఉపయోగిస్తాం కదా. ఏంటి కమాండ్ ఏంటి? సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఫీజ్ ఫ్రమ్, లెట్ మీ టేక్ సెలెక్ట్ sum of fees from the student underscore data. Now it will give you a single, it will return single value. Okay, sum of fees as 24,824. If you do addition, then you will get that value only. It will generate in a float. Now let me go with here second method, as. By using as we can create one more, you see. So it's the same command. Let me go with here. Select sum of fees as, let me go with here as total fees paid. Now you see the difference here. Whatever the column it is there in the table, that will fetch and it displays there. But by seeing that, that is not a good way, right? So to understand the particular column, what is that? So we can give like this, total fees paid by the student. You can give the name. Okay, you will get the value, exact value. Okay, now this is what sum function. Like same will do all the functions. We'll practice that within a short. Now let me go with the, instead of sum, what I can do average, right? AVG, let me take here. So average I got that. And then what we have maximum, we'll see maximum. See, as by seeing that, everybody will tell sir and madam that only 4 records are there. It's very easy to tell highest value 10,540, lowest value 2. See, think like 1,000 records are there. Then what you will do? We cannot, right? We cannot tell by seeing that. We have to visit each and every record. It takes so much of time. So for that purpose, this will help a lot, right? So think in a broad way. Then only we can understand. By seeing that 4 columns, everybody will tell, right? Now let me go with here. The select average of completed, then we go with the max. Select max fees from student data. Let me go with here maximum value 10,540. That's correct only. Minimum I'm expecting the same like 2,500.
Let me go with here minimum. Okay, now I want to give both. Let me try that one. Will it work or not? Let me check. Select max of fees as max fees, comma, min of fees as minimum fees from student. Sorry, student data, right? Yeah, that is displayed. Can we do that average and count? Sorry, average, sum, everything here itself in a single? చేయొచ్చు అలాగా. సెలెక్ట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫీజ్ అని ఇచ్చేసాము. ఇక్కడ సేమ్ అదేలాగానే సెలెక్ట్ మ్యాక్స్ యాజ్ మ్యాక్స్ ఫీజ్ అన్నాం, మినిమం యాజ్ మినిమం ఫీజ్ అన్నాం. ఇక్కడ అదేలాగా ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, సమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. సమ్ ఆఫ్ Yes, sir. సమ్ ఆఫ్ ఫీజ్ యాజ్ టోటల్ ఫీ పెయిడ్ తీసుకోవచ్చు. అదేలాగా ఇంకోటి ఏముందండి, మాక్సిమము మినిమము సమ్, ఆ తర్వాత యావరేజ్ అనుకుంటా. యావరేజ్ కరెక్టే. సో విల్ గో విత్ హియర్ ఏవిజీ ఆఫ్ ఫీజ్ యాజ్ Average college fee. right, average college fee, right. Now let me run this. Yeah, good. So clearly we got the details, right? How much, what is the maximum fee and what is the minimum fee, total fee paid, and then average college fee. Everything we got now, right? And then we have something like count and count star. Now we'll see count and count star, how to do that. Okay, so like the same we can use. Let me first check the table. Sir, why the college fee decimal points are more? Sir, average will Av- give you that many values, I think so, Okay. but we are not doing sum. For sum it will give you only 2 decimal points, and for average maybe the data type of that inbuilt it is there, right? Average function. Okay. Okay, now we'll go with here count star here. Select let me, before that we'll start. Select star from student underscore data. Okay, I got some values now. Let me go with count of star. What we need to do, we'll count this last name. Okay, so let me go with here. Select count. What do you want to count? First name. So here total number of records, it will give you count with a specific column. Okay, total how many number of records are there? 4 number of records are there, so it will give you 4. Now we'll go with here. Let me try for phone number. Phone number is there or not? No, we removed, right? No, let me go with the major. We'll check major. I don't know whether it will work or not. Let me go with here. Major as stream, only 3. Why it is showing 3? Major here. Why count is showing that 3? It doesn't count a null. Good, sir, good. So major here I have 4 number of records, of course, but if I apply count of major like count of, I'm not using count star. Count of function will remove that null value and it will count the real values. Okay, don't ask me like how it will treat it as null, sir. Okay, so that is inbuilt, it is there, that the rules they meant created like that. Okay, that
The count function will check whether it will find null it is there means it will remove. I don't know whether if I set null value really, see the branch we created null, then what will happen? Will it work? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా అండి? ఇక్కడ null సిస్టమ్ అనేది డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ ని మనం డేటాకి యూజ్ మన చేయకూడదు. డేటా ఇన్పుట్ కింద వాడకూడదు. ఎస్ కరెక్ట్. యాజ్ పర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లోనైనా ఒక కీవర్డ్స్ ని అంటే రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ని మనం ఒక వేరియబుల్ గా ఉపయోగించడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. లేదనమాట. సో ఒకప్పుడు మీకు చెప్పా డేటా టైప్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇంటీజర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే అక్కడ ఏ అనేది వేరియబుల్, ఇంట్ అనేది ఏంటి డేటా టైప్. మరి ఇంట్ అనేది నువ్వు ఏ బదులుగా ఇంట్ అనే ప్లేస్ చేయగలిగితే ఇట్స్ రాంగ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ రాంగ్ కదా. అలాగే ఇఫ్ ఎల్స్ అలాంటి వాటికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, డిఫాల్ట్ కీవర్డ్స్. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కీవర్డ్స్. అలాంటి వాటిని మనం వేరియబుల్స్ గా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ డేటా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇక్కడ MySQL పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్టికులర్ కీవర్డ్స్ ని రిజర్వ్డ్ అయిన వర్డ్స్ ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించకూడదు. సో దట్ ఇస్ సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ settings what they have kept there. Okay, now we'll go with count star. We'll see select count of star as which one we'll see that major only, then we'll get an idea on that, right? So we'll go with here student underscore data. Okay, we got 4 now. Okay, I think this is clear. We learnt 5 different functions from aggregate functions. Okay, now we'll go with the distinct value. What is distinct? We'll see what is distinct. So just it will select the distinct statement. That means it is used to return only distinct value, that means different values. If there are duplicate value, it will just hide that one and it will give you a unique value, right? Duplicate value ni just exclude chestudi and main values maatrame just it will display. That's a distinct. Okay, now we'll see how we can apply here. As per this example, we have something like select distinct country from customers. ఇప్పుడు కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు మరి నేను చెప్పిన టాస్క్ లో కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ ఇచ్చినట్టున్నాను. బహుశా మీరు కంట్రీ యాడ్ చేసినట్లు అయి ఉంటే చాలా మంది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు. ఒక 2-3 ఒకే కంట్రీలో ఉండొచ్చు. ఓకే, అలాంటప్పుడు నాకు యూనిక్ డేటా కావాలి. సో యూనిక్ డేటా కావాలి అనుకున్నప్పుడు, డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు we can use the distinct command. The distinct will help you to display the different values. Okay, మరి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం తీసుకున్న వాటిలో కామన్ గా ఉండేది ఏంటి? ఇక్కడ మేజర్ ఉంది, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది కదా. మరి అలాంటి వాటికి అప్లై చేద్దాం. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ విల్ సీ. సెలెక్ట్ distinct major from student underscore data. So see, it will give you, including null value, it will give you that whatever the distinct values are there in that column, it will select. So let me go with main value, select star from okay. Here we got 3 different values, computer science, null and IT. Here also distinct value. Okay, now we'll go with one more, select command. I think select command is clear, right? Select means we can use select command. By using select command, if you want select only first name, we can use select first name from student underscore data. So I'll get only a particular column. I want everything means we can use all. So I want to like for example, let me go with here first name and major. నాకు ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ మేజర్ అంటే ఆ నేమ్ అండ్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ చదువుతున్నారని తెలియాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కూడా స్పెసిఫై చేసి కూడా తీసుకురావచ్చు, రైట్? సో ఇది సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ గా వేరియేషన్స్. అదేలాగా వేర్కి అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వేర్, ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ హియర్. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్, ఓకే, ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు ఉండే వాల్యూస్ని కూడా చూద్దాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్
సెలెక్ట్ వేర్ లో వేరియేషన్స్ చూద్దామండి. వేర్ కమాండ్. ఓకే, సెలెక్ట్ యాజ్ వి నో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ డేటా అంటే టోటల్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. సో స్పెసిఫిక్ కాలం మాత్రమే రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ కాలం అట్రిబ్యూట్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది. మరి గ్రేటర్ దాన్, సో గ్రేటర్ దాన్ 6000 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ డేటా వేర్ fees greater than, what is the value I'm giving? 6,784 or 6,000 will give. Let me check. సో 6,000 అబవ్ ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనకు డిస్ప్లే అయింది. ఒకటి 10,540, ఇంకోటి వచ్చి 6,784. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇలా మనం లైక్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని ఉపయోగించి గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, not equal to, double equal to, we will use here equal to, we can use. Okay, equal to, let me go with here equal to. now exact గా డేటా కావాలి. ఫీజ్ ఈక్వల్ టు 6,000 ఉండాలి. వాళ్ళు మాత్రమే డీటెయిల్స్ కావాలి. మరి ఏం ఉండదు, ఎంటీ సెట్ కదా. ఎందుకు 6,000 అనే ఒక పర్టికులర్ ఫీజ్ అనేది అక్కడ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ 5,000 అనేది మెన్షన్ చేసాము. సో వీ కెన్ టేక్ 5,000 హియర్, విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ the details of that particular person. Okay, so equal to operator, less than also we can give, do same like what, same like greater than, the symbols you can change, that's all. Okay, select star from some table name where fee is less than 6,000 కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది. మరి 6,000 కూడా అంటే let me go with 7,000 కాదు, including that value 6,784 తో సహా చూపించాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ less than or equal to, can we give 7,000 like this? We'll get, right, exact values also will get. So this is what less than equal to, greater than equal to. Okay, and let me go with Sir, between. where fees is not equal to null కూడా వాడొచ్చు సార్. Where fee is not equal to null, yes sir, యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే we can also use not equal to null. ఈక్వల్ టు నల్ ఉన్నప్పుడు ఎవరిది వస్తుంది సార్? ఎంటీ సెట్ వస్తుంది. అన్నిట్లోని ఉంది కదా సార్, నల్ ఎక్కడ లేదు. నల్లుకు మనం ఏం తీసుకున్నాం? మేజర్ తీసేసుకున్నాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డేటా వేర్ ఫీజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఫీజ్ అడుగుతున్నాను. ఫీజ్ కాదు. ఓకే మనం తీసుకోవాలి, మేజర్ తీసుకొని సరిపోద్ది కదా సార్ అప్పుడు. ఓకే, టేక్ మేజర్. సో మేజర్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ చూద్దాం. సో ఈక్వల్ టు నల్ చూద్దాం. ఎంటీ వస్తుందంటే డిస్ప్లే. ఓకే, నేను చెక్ చేస్తాను సార్, చెక్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, సో నల్ వాల్యూ ఆపరేటర్ కాకుండా చెప్పండి సార్. ఆపరేటర్ కాకుండా ఎన్ఓటి అని వాడండి సార్. నాట్ నల్ సార్, డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తామంటారా? మేజర్ మరి నాట్ నల్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ Okay. అంటే నెంబర్స్ కే యూజ్ చేస్తే మేము కదా సార్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, ఫైన్ మేడం. మన ఫీజ్ ఓకే అంటే మేజర్ అది కంపారిజన్ ఎట్లా, అది ఎలా తీసుకుంటుంది? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే ఈక్వల్ టు అవుతుంది కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ ఈక్వల్ టు ఐటీ తీసుకుంటే ఐటీ వస్తుంది కదా. అంటే లెస్ దెన్ కొన్ని ఆపరేటర్స్ మాత్రమే దానికి స్పెసిఫిక్ గా నంబర్స్ కి యూస్ అవుతుంది మేడం. మీరు అంటున్నది కరెక్టే. కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు అనేది కావచ్చు, నాట్ ఈక్వల్ టు అనేది కావచ్చు. మనం దాన్ని ఈ స్ట్రింగ్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది, క్యారెక్టర్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది.
లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈ వాటివి మీరు అన్నట్టు నంబర్స్ కి అప్లై అవుతుంది. ఓకే చూద్దాం సార్, రేపు చూద్దాం మీకు. సార్ ఆపరేటర్ ప్లేస్ లో ఈజ్ నాట్ పెట్టండి సార్ ఒకసారి. ఈజ్ నాట్ నల్ రైట్. ఆపరేటర్ బదులు ఈజ్ నాట్ నల్ కాకుండా ఈజ్ నాట్ నల్. గుడ్ సార్, నైస్. ఓకే ఈజ్ నాట్ నల్ విల్ నాట్ నల్ కాకుండా ఈజ్ నాట్ నల్. ఈజ్ నాట్ నల్, అది నల్ కాదు కాబట్టి అవి చూపించేసాయి. ఈజ్ నల్, it will give you null values. Okay, thank Yes, you sir. sir. Yeah, fine. ఇది So, వర్క్ అవుట్ అయింది. అంతే అంతే ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో అంటే మనం స్ట్రింగ్స్ మీద అప్లై చేసాం, అదే విధంగా నంబర్స్. సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. yes sir. So now clear. Okay, now we'll go with remaining concepts what we want to learn. Till now we learned aggregate functions. I think between operator ఒకటి ట్రై చేయలేదు, అది కూడా ట్రై చేసేద్దామండి. సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్స్ కూడా క్లియర్ గా చూసేస్తే దెన్ విల్ గో విత్ దట్ నెక్స్ట్ వన్. సో బిట్వీన్ అంటే ఇప్పుడు లెట్ మీ గో విత్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ డేటా. నౌ బిట్వీన్ 5000 2000 టు 6000 ఇన్ బిట్వీన్ దట్ మాత్రమే నాకు రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. లేదంటే ఓకే అలా అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ student underscore data where fees between, what is the number I am going to give, I don't know that. We'll go with 1000 and 20,000. In between that I'll get the values 1000 and 20,000. It will give you all the values, right? Now I want to change that to 5,000 to in between that. So I'll get only these three different values. Okay, between operator will help you to display the content in between that range we can say like that. Okay, now మీకు as operator as అనేది ఏంటో చెప్పాను. ఓకే అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నది ఫస్ట్ నేమ్ బదులుగా నేను స్టూడెంట్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఎలా? ఫస్ట్ నేమ్ బదులుగా నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, స్టూడెంట్ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలి. బట్ ఫస్ట్ నేమ్ బదులుగా నేను స్టూడెంట్ నేమ్ అని డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఏ విధంగా టైప్ చేయొచ్చు? క్వరీ ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ స్టూడెంట్ నేమ్. సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ డేటా యాజ్ స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ యాజ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ student underscore data, right? So you'll get the details of that all. Okay, now I think we know that from and where also we know, and we learnt we'll see with the where different variations చూద్దామండి. ఇందాక between వరకు చూసాం కదా, then continuation will see and operator or operator not operator, we'll see that also. ఓకే బ్రేక్ అవుతుంది సార్. మేడం ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓకే ఫైన్. సో వేర్ క్లాస్ వీ హ్యావ్, ఓకే వేర్ క్లాస్ కెన్ బి కంపైన్డ్ విత్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆపరేటర్స్. సో అండ్ ఆపరేటర్, నాట్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్స్ తో వేర్ క్లాస్ మనం ఉపయోగించి కొన్ని కమాండ్స్ చూద్దాం. ఓకే వాట్ ఈస్ అండ్, వాట్ ఈస్ ఆర్, విల్ సి. అండ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి అంటే it just displays the record if all the conditions separate. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి బాగా. Let me check ma'am. Ma'am, now is that clear? Sir, anybody please respond that is my voice is clear now. Somewhat better, sir. Okay. Okay sir. So and operator just displays the record if all the Less mali again only break out na sir. Breaking. Okay. Okay sir, let me continue the session now. So and operator just it will checks both the conditions. If both the conditions are true, then it will display the data. And what about OR condition? OR means
just either one of a particular condition